by default, the default port number is 8080, and for Apache web server 80 is the default port. Okay, ఇప్పుడు మన ఒక పర్టికులర్ VM కి if I don't allow net and if I don't create any network security group to allow 80 port, ఏమవుతుంది? సో మన అప్లికేషన్ అనేది నీకు ఓపెన్ అవ్వదు. లెట్స్ సే నేను జెన్కిన్స్ 8080 కొడితే ఓపెన్ అవ్వదు, లేదా అపాచీ కొట్టినా కూడా ఓపెన్ అవ్వదు, రైట్? ఎందుకు? నేను 80 అనే పోర్ట్ ని ఎనేబుల్ చేయలేదు కాబట్టి. ఓకే, అంటే రియల్ టైంలో మనకి ఎట్లా ఉపయోగపడతాయి అంటే, ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్, జనరల్ గా మన అప్లికేషన్స్ ని దే షుడ్ నాట్ అలౌ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఐపీ, రైట్? సో ఓన్లీ మన కంపెనీ ఐపీ రేంజెస్ లో మాత్రమే, లేదా ఒక పర్టికులర్ పబ్లిక్ సైట్ అనుకోండి, సో దే విల్ అలౌ ఫర్ ఆల్, బట్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పోర్ట్స్ మాత్రమే అలౌ చేస్తారు. ఓకే, అప్పుడేంటి? సో మనం ఆల్రెడీ ఓన్లీ ఈ పోర్ట్ తోనే ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి, ఇఫ్ ఎనీవన్ ట్రైడ్ విత్ డిఫరెంట్ పోర్ట్స్, సో ఇట్ డోంట్ అలౌ. సో అంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం సెక్యూరిటీ రూల్స్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ విఎమ్స్. ఓకే, అందుకోసం నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. వీ కెన్ సే ఫైర్ వాల్ రూల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, అయితే మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? బట్ ఆటోమేటిక్ గా మనం విఎం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ కెన్ ఐ అలౌ 3389 పోర్ట్ ఫర్ విండోస్ ఆర్ 22 ఫర్ SSH అని అడిగింది. మనం అక్కడ మనం అలౌ కొట్టాము, రైట్? అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా అది క్రియేట్ చేసి మనం అలౌ చేసింది. అదర్వైజ్ మనకి SSH లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు కానీ, లేదా RDP తీసుకుంటున్నప్పుడు కానీ అది అలౌ చేయదు. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే, రియల్ టైంలో ఎట్లా చేస్తారంటే, ఫస్ట్ దే విల్ క్రియేట్ వన్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ with a specific name. For example, in our company, okay, if we have multiple web servers, okay, and if we have multiple database servers as well, definitely any company have database servers untai, they can have web servers and they can have application servers as well. Okay, అన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి, బట్ మనం ఒక్కొక్క VM కి ఒక్కొక్క సెక్యూరిటీ రూల్ డిఫైన్ చేయడం ఈజీనా? సో యూ కెన్ క్రియేట్ one security group name called web servers and another security group name called database servers. Okay, ఇట్లా ఒక నేమ్ తో క్రియేట్ చేసి ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి మల్టిపుల్ రూల్స్ అటాచ్ చేసి ఓన్లీ ఈ వెబ్ సర్వర్ ని మనం VMs కి అటాచ్ చేయడం ఈజీనా? సో బెటర్ టు క్రియేట్ ఎ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ విత్ స్పెసిఫిక్ నేమ్స్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ ద వెబ్ సర్వర్స్ కి మనం సింపుల్ గా ఈ రూల్స్ ని అటాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర 100 VMs ఉంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ ఆల్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఇండివిజువల్లీ, రైట్? సో 100 VMs ఉన్నప్పుడు నేను ఏ పోర్ట్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి, ఏ మిషన్ కి, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్. అంటే నేను జస్ట్ 100 అని చెప్తున్నాను. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్, సో యూ కెన్ హ్యావ్ thousands of servers as well, రైట్? సారీ. సో అటువంటి టైంలో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ ఆల్ ద ఇండివిజువల్ సర్వీసెస్ ఆర్ సర్వర్స్, రైట్? అటువంటి టైంలో ఏం చేస్తారంటే, దే విల్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్. లెట్స్ సే వెబ్ సర్వర్స్ మొత్తానికి, జనరల్ గా వెబ్ సర్వర్స్ మొత్తానికి సో మనం స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఏ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ వెబ్ సర్వర్స్ అనేది కనెక్ట్ విత్ 8080 అట్లా స్పెసిఫిక్ రూల్స్. డేటాబేస్ సర్వర్స్ కి ఓన్లీ అలౌ దీస్ పోర్ట్స్ అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వన్స్ వి డిఫైన్ ఆల్ దీస్ రూల్స్, ఫర్ వెబ్ సర్వర్స్ కి సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, ఫర్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ కి సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత VMs క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నీకు అక్కడ సెట్ ఫర్ గ్రూప్స్ అడుగుతుంది అనమాట. సో దేర్ యూ కెన్ సింప్లీ అటాచ్ వెబ్ సర్వర్స్ అయితే వెబ్ సర్వర్స్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, డేటాబేస్ సర్వర్స్ అయితే డేటాబేస్ సర్వర్స్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అట్లా. సో బేస్డ్ ఆన్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ సర్వర్, సో వీ కెన్ అటాచ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ సెక్యూరిటీ రూల్స్. అట్లా మనం సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ని అటాచ్ చేస్తాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ఇండివిజువల్లీ. అది అనేది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను నేను. సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఆల్రెడీ మనం VM క్రియేట్ చేసేటప్పుడే కొన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యాయి. సో హౌ డు యూ ఓపెన్ అండ్ హౌ డు యూ గో టు దట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే, ఇక్కడ సెర్చ్ లోకి వచ్చి సింపుల్ గా నువ్వు నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని టైప్ చేస్తే, ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. యూ గో హియర్. మనం మాన్యువల్ గా అంటే మనం ఓన్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ చేయలేము. కానీ ఇక్కడ చూస్తే నాకు చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. సో
So when we are creating the VM, it is asking to allow the port, right? If it is Windows, మనకి అక్కడ మీరు చూస్తే RDP పోర్ట్ ని ఎనేబుల్ చేయమంటారా అని అడుగుతుంది మనల్ని. మనం ఎస్ కొట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకే, అదే క్రియేట్ చేసేసింది. వి డిడెంట్ క్రియేట్, రైట్? సో బట్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. Just a minute, guys. హలో అనిల్, క్లాస్ చెప్తున్నా అనిల్, అజూర్ క్లాస్ లో 10:30 వరకు చెప్పు. ఓకే, షూర్ కరెక్ట్ అవుతాం అయితే. ఓకే అంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయా, అసలు ఏమైంది? నాకు పంపించు ఒకసారి వాట్సాప్ లో. యా, ఓకే గైస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిస్కస్ చేసిన లాగా లెట్స్ సే ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియో తీసుకున్నాం. సో ఇన్ అవర్ కంపెనీ వీ హ్యావ్ వెబ్ సర్వర్స్, డేటాబేస్ సర్వర్స్. ఓకే, so how do you create for security groups for database servers and one for web servers? In that case, you can simply go to the network security groups, okay, and you can click on this one. Okay, you can select the resource group and the name for this security group, let's say web servers. Okay, for all my web servers, so I'm going to create the rules and define under this name, web servers. For database servers, you can create one more. Okay, you can simply create this. అంటే రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా చేస్తారు ఫస్ట్ చెప్తున్నా, దెన్ హౌ టు క్రియేట్ ద రూల్స్ అనేది కూడా చూపిస్తాను మీకు, ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటి కూడా చూపిస్తాను మీకు జస్ట్ నేను డెమోలో. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు క్రియేట్. ఓకే, ఎనీవే ఇట్స్ డన్, రైట్? సో లెట్స్ గో అండ్ that is fine. Let's go and create one more. Okay, network security groups. Let's say starting లో our network guys ఎలా చేస్తారు. Generally this work is done by network team, but if you get a chance or if they ask you to create, so it's an added advantage for DevOps engineer guys. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఏదైనా మనకి తెలుసంటే ఎక్స్ట్రాగా, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. సో నెక్స్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం, డేటాబేస్ అవర్స్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ based on our requirement, application servers or web servers or database servers. Okay, so let's create this one and I will go back. So first they will define like this. మనం ఏం చేసాం, వెబ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. లెట్స్ గో టు ద వెబ్ సర్వర్స్. It's a different one, right? Web servers. ఓకే, సో ఇట్లా నేను ఒక సెక్యూరిటీ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్ క్రియేట్ చేశాను. బట్ సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ యూ కెన్ సీ. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద యూజ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే, సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్. అంటే ఏదైనా ట్రాఫిక్ మన విఎం కి వస్తుంటే వాటికి ఏం రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. లెట్స్ సే నేను వేరే విఎం నుంచి ఈ వెబ్ సర్వర్ విఎం కి ట్రై చేస్తున్నాను అనుకోండి, అది ఏ పోర్ట్ తోనే మాత్రమే ఎనేబుల్ చేయాలి లేదా ఏ పోర్ట్ ని బ్లాక్ చేయాలి అనేది ఇన్బౌండ్ రూల్స్. అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అంటే మనం ఈ విఎం నుంచి మన విఎం నుంచి మనం లెట్స్ సే google.com నేను కొడదాం అనుకుంటున్నాను,
అంటే అది అవుట్ బౌండ్, అంటే అవుట్ సైడ్ నెట్వర్క్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి లేదా ఏ నెట్వర్క్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి అని చెప్పడానికి సో వీ కెన్ క్రియేట్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అండ్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్. ఇన్బౌండ్ అంటే ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్, ఓకే. అవుట్ బౌండ్ అంటే సో అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్. వాటిని మనం ఏం ఎనేబుల్ చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది ఇక్కడ రూల్స్ అన్నమాట. లెట్స్ సే నేను మన పర్టికులర్ విఎంని ఓకే 80 పోర్ట్తో మాత్రమే ఎనేబుల్ అవ్వాలి, 80 పోర్ట్తో మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలగాలి బయట నుంచి. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీవన్ ట్రై టు యాక్సెస్ దిస్ విఎం విత్ ఎనీ అదర్ పోర్ట్ అది బ్లాక్ చేయాలి. ఓకే, ఎనీవే అదర్ పోర్ట్స్ మనం బ్లాక్ చేయాలని ఎక్కడ చెప్పకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ బ్లాక్స్ ఆల్ ద థింగ్స్. బట్ స్పెసిఫిక్ గా మనకి ఏదైనా ఎనేబుల్ కావాలంటే ఇవన్నీ క్లిక్ ఆన్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, కెన్ యాడ్ ద రూల్. అంటే ఇప్పుడు మన స్పెసిఫిక్ ఏంటి, సోర్స్ ఇఫ్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ మాత్రమే కావాలంటే యూ కెన్ స్పెసిఫై లైక్ దిస్. ఓకే గైస్, లెట్స్ సే నేను 10.0.0.24 నుంచి మనం మొన్న సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఓన్లీ ఈ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ లో ఉన్న ఐపీస్ తో మాత్రమే ఈ విఎం అనేది యాక్సెస్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ కెన్ స్పెసిఫై ద ఐపీ రేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది పబ్లిక్ సైడ్ అనుకో, ఇట్ షుడ్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. బట్ ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ నువ్వు స్పెసిఫై చేయాలి ఏ పోర్ట్ తో మాత్రమే ఎనేబుల్ చేయాలి ఆర్ ఏ పోర్ట్ తో మాత్రమే అలౌ చేయాలి, ఎనేబుల్ నథింగ్ బట్ అలౌ చేయాలి అనేది. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్రియేట్. ఓకే, నేమ్ వచ్చేసి జనరల్ గా 80 అనేది హెచ్డిడిపి పోర్ట్ కొడతాం. ఓకే, 443 అనేది హెచ్డిడిపిఎస్ కొడతాం. లెట్స్ సే నేను ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తాను. You may have a doubt here, so let's create one more rule for HTTPS. Okay, HTTPS the default port వచ్చేసి 443. HTTP అయితే it's 80 for HTTPS. Okay, let's say what exactly this priority. So what is the use of this priority number? ఓకే, మీకు ఇక్కడ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది మేరీ. ఓకే, ఇన్ కేస్ తెలుసుకోండి ఫర్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. బేసికల్ గా మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రియారిటీ అనేది ఒక నంబరింగ్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్. ఓకే, ఇట్ విల్ చెక్ ద వెరిఫికేషన్. అంటే మనం జనరల్ గా ఒకటి పెట్టామనుకోండి, సో ఇట్ విల్ టేక్ హై ప్రియారిటీ. ఓకే, 2 పెట్టకుండా అట్లా ద నంబరింగ్ తగ్గిపోయే కొద్ది ద ప్రియారిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో వీ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్. సో బేస్డ్ ఆన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ నాట్ హై ప్రియారిటీ, దెన్ యూ కెన్ గివ్ లైక్ 6. ఇక్కడ చూస్తే మీరు 65,000 సంథింగ్ ఇచ్చారు కదా. సో అట్లా అంటే దీనికంటే ముందు రూల్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ వెరిఫై దోస్ రూల్స్. ఓకే, బిఫోర్ వెరిఫైయింగ్ దిస్ వన్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రియారిటీ నెంబర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్. ఓకే, but you don't feel any difference here. Even if you give 100, 101 or 65,000 మనకు అర్థం కాదు. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్ఫార్మెన్స్ లైక్ ప్రియారిటీ నెంబర్ ఇట్ విల్ వెరిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర 100 రూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ 100 రూల్స్ లో నేను ఫస్ట్ ఏది చెక్ చేయాలి అంటే ఏది హై ప్రియారిటీ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ చెక్ ఆల్ ద రూల్స్ ఫ్రమ్ లోయెస్ట్ నెంబర్ టు హైయెస్ట్ నెంబర్. అది ప్రియారిటీ అంతే. అంటే మనకి జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో మనకి క్రిటికల్ ప్రియారిటీ, హై ప్రియారిటీ, లో ప్రియారిటీ అంటాం కదా. సో దట్స్ యూస్ఫుల్ వెన్ యూ క్రియేట్ దిస్ ప్రియారిటీ, రైట్. ఒకటి ఇస్తే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ ప్రియారిటీ లైక్ దట్. బేసికల్ గా 1, 2, 3 అట్లా ఇవ్వరు. సో వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ వెరీ హై ప్రియారిటీ ఫర్ ఎనీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, రైట్, ఇన్ దట్ కేస్ ఓన్లీ వీ కెన్ గివ్ దట్. సో మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు, ఒక వెబ్ సర్వర్, లెట్స్ సే వెబ్ సర్వర్స్ కి అనే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం హెచ్టిటిపి తో ట్రై చేస్తే 80 పోర్ట్ ని ఎనేబుల్ చేయండి ఇక్కడ అలో అని చెప్పేసి సేవా. ఓకే, ఎనేబుల్ చేయండి. అదే హెచ్టిటిపిఎస్ అయితే 443 మాత్రమే ఎనేబుల్ చేయండి అని చెప్తున్నా. సో రిమైనింగ్ ఆటోమేటికల్ గా డిసేబుల్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఫైన్. అంటే మనం అంటే నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ని ఎట్లా క్రియేట్ చేసాం, ఆ గ్రూప్స్ లో రూల్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేసామో కూడా చూసాం మనం, రైట్. సిమిలర్ వే అవుట్ బౌండ్ కూడా మనకి ఈవీఎం నుంచి వేరే విఎంకి వెళ్ళడానికి పోర్ట్స్ ఏమన్నా యాడ్ చేయాలని యాడ్ చేసుకోవాలి సిమిలర్ వే. ఇదంతా బాగానే ఉంది. సో నౌ
we know how to create network security groups in ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం ఆ గ్రూప్స్ లో సో హౌ టు డిఫైన్ ద రూల్స్ అనేది కూడా చూసాం మనం ఇదంతా బాగానే ఉంది ఓకే వీటిని ఎలా అంటే నేను ఇప్పుడే చూడాలి సో హౌ దీస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అప్లికబుల్ టు విఎమ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సో ఏమవుతుంది మనం వీటిని యాడ్ చేస్తే అనేది చూద్దాం లెట్స్ సే గో టు అవర్ వర్చువల్ మిషన్స్ అనేది లైనెక్స్ రైట్ okay this is my VM details so let me go to network security groups here so under network you can see the rules here right అంటే ఇండివిడ్యువల్ గా మన రూల్స్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం రైట్ అట్లా కాకుండా నువ్వు విఎం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇండివిడ్యువల్ గా చేయకుండా యూ కెన్ అటాచ్ దట్ వెబ్ సర్వర్స్ అని మనం క్రియేట్ చేసి చూసావా యూ కెన్ అటాచ్ దట్ సో సి నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా డెమో లైనెక్స్ 1 అని క్రియేట్ అయింది అట్లా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అటాచ్ ఎనీ అదర్ వన్ యూ కెన్ సింప్లీ అటాచ్ అన్నమాట సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ మనం ఇక్కడే సెటప్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనం డైరెక్ట్ గా గ్రూప్ నైనా అటాచ్ చేయొచ్చు ఆ గ్రూప్ ని అటాచ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే చెప్పాను ఓకే మనకు మల్టిపుల్ విఎమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఇండివిడ్యువల్ గా మనం యాడ్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ రైట్ అందుకని సో దే యాడ్ ద గ్రూప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ఇండివిడ్యువల్లీ ఫైన్ ఎంత బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి ఇన్బౌండ్ రూల్ SSH 22 పోర్ట్ తో ఎనేబుల్ చేయండి అని చెప్పాడు ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నా సింపుల్ గా దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నా సో మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నేను ఏం చేశాను ఇప్పుడు ఇన్బౌండ్ సెక్యూరిటీ రూల్ ని 22 పోర్ట్ ఎనేబుల్ చేయకుండా డిజేబుల్ చేసి ఓకే ఎనీ గెస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పగలరు ఎవరైనా పుట్టి ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంటే పుట్టి ఓకే పుట్టి ఓపెన్ అవుతుంది పుట్టి ఇస్ a different one right but when we try to access that one right a particular VM we cannot access ఎందుకని మన నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని తీసాం అక్కడ అంటే 22 అనే పోర్ట్ ని ఎనేబుల్ చేయి అని చెప్పకుండా నేను దాన్ని డిలీట్ చేస్తా అంటే సింప్లీ డినై అంటే 22 పోర్ట్ ద్వారా మనం ట్రై చేసినప్పుడు ఈవీఎం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇట్ వోంట్ అలౌ అది ఒకసారి చూద్దాం మనం నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ యొక్క ఉపయోగం వచ్చేసి ఇదనమాట సో ఈవెన్ దో మన ఐపీ అడ్రస్ వేరే వాళ్ళకి తెలిసినా కూడా మనం ఆ పర్టికులర్ అంటే ఏ ఐపీ రేంజెస్ నుంచి మాత్రమే అలౌ చేయాలని చెప్పామనుకో సో వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వలేరు దే కెనాట్ యాక్సెస్ అవర్ విఎం రైట్ సో ఇట్ మీన్స్ యూఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ విఎం అంటే సెక్యూరిటీ యూఆర్ డిఫైనింగ్ సో ఇది చూస్తే మీరు నెట్వర్క్ కనెక్షన్ టైం అవుట్ వస్తుంది సో ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ బికాస్ we didn't allow the port 22 now let's create the port 2022 and we'll see so let's add inbound rule what's the port 2020 right sorry 2022 22 so the name is SSH it's SSH port right so అంటే మన అర్థం మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం సో for what purpose we are creating this particular 22 port right అది మనం ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చామంటే when you see these security network groups సో ఆ రూల్స్ ఎందుకనేది మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే దిస్ ఇస్ ద పోర్ట్ ఫర్ ఎనేబులింగ్ SSH అని అర్థమైపోతుంది సో నేమింగ్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ చాయిస్ బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు గివ్ ద specific ones to understand okay so we have created the network security rule let's refresh and see
సో ఇక్కడ చూసి మనకు 22 అనేది క్రియేట్ అయింది, రైట్? లెట్స్ ట్రై నౌ. See, now it is allowing us to log into this VM, right? Password లక్ష్యం గుర్తుందా? So I can able to log in now. ఓకే, అర్థమైనా నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ రూల్స్ అనేది ఎందుకు మనకు అనేది? ఓకే, ఇదంతా బాగానే ఉంది. లెట్స్ సే ఇక్కడ మనం 80 అనే పోర్ట్ ని ఏమైనా ఎనేబుల్ చేసామా మనం? ఓకే, అదేంటి లాగిన్ కోసం చూపించా ఒక ఎగ్జాంపుల్. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఆర్డిపి అయితే అంటే విండోస్ అయితే 338 ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఎస్ఎస్హెచ్ అయితేనేమో లైనక్స్ విఎమ్స్ అయితే 22 పోర్ట్ ని ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఎంత బాగుంది. సో విఎం వైజ్ నేను ఒక అప్లికేషన్ ని నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే, సో విఎం చూసాం, ఫైన్. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ హోస్టెడ్ ఆన్ దిస్ విఎం, ఇన్ దట్ కేస్ లెట్స్ ట్రై. ఒకవేళ ఈ విఎం లో మనం ఏమైనా అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసాం అనుకుందాం. టిల్ వి డెంట్ డూ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? బట్ లెట్స్ ట్రై దిస్. అవర్ గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్, మనం సింపుల్ గా ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చామంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 80 పోర్ట్. ఇట్ విల్ ట్రై విత్ 80 పోర్ట్. మనం ఇట్లా ఇచ్చి :80 కొట్టినా, ఓకే, లేదా సింపుల్ గా ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చిన పోర్ట్ సేమ్. అండ్ ద డిఫాల్ట్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ హెచ్టిటిపి. ఇది హెచ్టిటిపి తో ట్రై చేస్తాం. ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ. హెచ్టిటిపిఎస్ అయితే what is the port, default port for HTTPS? It's the 443. మీరు ఇట్లా ఇచ్చిన లేదా హెచ్టిటిపిఎస్ ఇచ్చేసి ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి ఇట్లా కొట్టినా, సో బోత్ ఆర్ సేమ్. It will take the default ports. We change the default port, then you have to pass the port number like this, colon, then you have to give the port number. Okay, now we are trying with the HTTP protocol, and this is our IP. You can use like this or simple IP address. If you see, this site cannot be reached. There are two things here. ఏదైనా ఒకటి చెప్పగలరా ఎందుకు అవ్వట్లేదు అనేది? సో ఒకటి వచ్చేసి ట్రై టు ఆన్సర్. నేను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు ట్రై టు ఆన్సర్ అన్నమాట. తప్పని పర్లేదు, ఎందుకంటే మన గ్రూపే కదా. సో మీకు రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూస్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ 80 పోర్ట్ అనేది ఎనేబుల్ అవ్వట్లా. వై? బికాస్ we didn't create the network security group or network rule to allow 80 port. 80 port ని అలౌ చేసేలాగా మనం నెట్వర్క్ రూల్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఐ డిడెంట్ కాన్ఫిగర్ ఎనీ అప్లికేషన్ విత్ పోర్ట్ 80, రైట్? సో ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ రూల్ చూద్దాం, దెన్ గో టు ద సెకండ్ వన్. సో 80 ఎనేబుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫర్ మై అప్లికేషన్. లెట్స్ సే నేను ఒక అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేశాను నేను, ఓకే, నా విఎంలో. ఆ అప్లికేషన్ ని నేను యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. హెచ్టిటిపి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో దీస్ థింగ్స్ గైస్. మనం ఎప్పుడైనా ఒక విఎం యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు అంటే డిఫాల్ట్ గా నీకు అర్థమైపోవాలి, మేబీ దే ఆర్ నాట్ అలవింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పోర్ట్, ఓకే, ఆర్ దే ఆర్ బ్లాకింగ్ దిస్ పోర్ట్. ఎదర్ వే అది మనం ఆలోచించాలి. ఓకే, క్రియేట్ అయింది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి 80 పోర్ట్ అనేది మనం ఏం చేసాం, ఎనేబుల్ చేసాం, రైట్? అలౌ. లెట్స్ ట్రై వన్స్.
ఓకే గైస్, స్టిల్ మనకి యాక్సెస్ అవ్వట్లా. ఎందుకని? నేను 80 పోర్ట్ని ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేశా. యూ కెన్ సీ హియర్. రైట్, I have created an inbound rule to allow the port 80. ఈ VM కి నేను 80 ఇన్కమింగ్ పోర్ట్ ని ఎనేబుల్ చేశా. మీరు చూస్తే I created the rule to enable port number 80 and the protocol can be HTTP or you can put any, not a problem. Okay, I'm just allowing this, I'm not denying. But why still I can't access this? Any idea why? Because in this particular VM I didn't configure any application with the port 80, right? మనం ఏమైనా చేసామా ఈ VM లో? We just created, that's it, right? So we didn't do any configuration or we didn't do any application, right? We did not install anything here. అందుకని మనం 80 పోర్ట్ తో యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఓకే స్టిల్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్. లెట్స్ సే మన అప్లికేషన్ ని స్టిల్ we are not able to access our application because there is no application with the port 80. Now what exactly we'll do? So we'll connect here. Generally Apache is the web server with the port 80. Let's install Apache and let's see. Okay, so what's the flavor of this VM? CentOS, right? అది ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి? Whether you can check the kernel or what exactly our VM is అని తెలియాలంటే you can execute the command uname. So if you can see the Linux మనకి తెలుస్తుంది. So అట్లా కాకుండా I need more details, then we can give uname -a. So you can see here it's a Linux flavor and the VM name is the demo Linux one, and this is the kernel. Kernel is the backbone for any Linux. Okay, if you want to perform anything, right? So it's execute any commands through kernel only. So this is the backbone, and the version of this kernel is 310. Okay, 310.0. Okay, and it gives more details on this. That's fine. So if you want to check, okay, the Linux బాగానే ఉంది, కాకపోతే ఏ వర్షన్ మీద రన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి CentOS లో CentOS 6 ఉంది, 5 ఉంది, CentOS 7 ఉంది, 7.7, 8, 9 ఉన్నాయి. సో రీసెంట్లీ CentOS 8 వర్షన్ కూడా వచ్చింది. బట్ ఏ వర్షన్ రన్ అవుతుందో నీకు తెలియాలంటే యూ కెన్ సింప్లీ cat is used to display the content of any file in Linux పెట్టుకోండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫైల్. మనకి ఇక్కడ ఈ ఫైల్లో మనకి Linux యొక్క వర్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట. etc డైరెక్టరీలో Red Hat రిలీజ్ అనే దాంట్లో we can see what is the flavor of this one, CentOS, right? And what is the version of this CentOS release? It's 7.9. If anyone asks you, okay, what is the flavor and what is the version of your Linux VM, then you can simply execute this command and you can check. Okay, so mandi CentOS 7.9 బాగానే ఉంది. If it is CentOS 7, CentOS or Red Hat Linux, okay, మనకి ప్యాకేజ్ మేనేజర్ వచ్చేసి M అన్నమాట, YUM. So YUM is a package manager and it can be used to install any packages in the Linux. మన విండోస్ లో ప్యాకేజెస్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం guys? Anyone can answer? సో మన విండోస్ లో ప్యాకేజెస్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? తెలీదా? విండోస్ లో మనం సాఫ్ట్వేర్స్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? We can simply download the software and install, right? మన విండోస్ లో మనం ఇక్కడ గూగుల్కి వెళ్ళిపోయి మన ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలంటే లెట్స్ సే 7zip ఆర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ మనం డౌన్లోడ్ చేస్తాం, డబుల్ క్లిక్ చేస్తాం, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, రైట్? బట్ Linux is everything is a command line interface. బట్ మనం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఎట్లా, రైట్? సో దానికోసమే వీ హ్యావ్ సమ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఉబుంటు అనుకోండి, మనకి apt get అని ఒక ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఉంటుంది, డెబిన్ అయితే apt అని ఉంటుంది. అట్లా దెర్ ఆర్ సమ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ ఫర్ Linux. అదే CentOS కానీ Red Hat Linux కానీ అయితే
YUM is the package manager. Okay, ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అపాచీ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా, అపాచీ HTTPD, రైట్. అదే లైనక్స్ అనుకోండి, సారీ విండోస్ అనుకోండి, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి గూగుల్కి వెళ్ళిపోయి, సో అపాచీ HTTP సర్వర్ అని సెర్చ్ చేస్తే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్, రైట్. బట్ ఇట్స్ ఎ లైనక్స్ గేమ్. సో అది ఎట్లా అంటే బై యూజింగ్ యువర్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ ప్యాకేజ్. సో నౌ so what we are going to do now, so we are going to install a package called Apache by using yum package manager. అది ఎట్లా అంటే yum install, the command is yum install if you want to install anything, or if you want to update already installed one, you can simply create yum update. Okay, but we don't have Apache at this moment, so this is the first time I am installing. That's why I'm using yum install Apache. No package available. Let's try with star. We don't know the exact name. You can try with the star, then it will show you all the packages. Okay, that are start with Apache. If you can see, these are the packages with Apache, right? Okay, that's fine. I'm going to install packages with Apache. Simple, guys. Yum install Apache అని కొడితే నాకు ఆటోమేటిక్ గా ప్యాకేజెస్ yum ప్యాకేజ్ మేనేజర్ నుంచి అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది ఇన్స్టాల్ చేసేస్తుంది. Very simple, right, compared to Windows. But you have to know so the commands how to do that అనేది. So we'll show you how to install git in Linux. Okay, let's say in Windows లో మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా బ్రౌజర్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ గిట్ సెర్చ్ చేసి విల్ డౌన్లోడ్ ద గిట్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్, దెన్ విల్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ కొడతాం కదా. ఇన్ లైనక్స్, రైట్, సో we use the command line interface and with the specific package manager. మనం CentOS అయితే ఆ రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ అయినా CentOS అయినా బోత్ వస్తాయి. సో బోత్ అన్నప్పుడు మనం ఎం అనేది వాడతాం అనమాట, ఎం అనే ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ని టు ఇన్స్టాల్. సో ఒక ప్యాకేజ్ కి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సో మనం జస్ట్ ఇప్పుడు ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసాం, అపాచీ ఇన్స్టాల్ చేసాం. అండ్ మనం జనరల్ గా ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ లైక్ ఒక సర్వీస్, వెబ్ సర్వర్ కానీ జెన్కిన్స్ కానీ సర్వీస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే విండోస్ లో ఏం చేస్తాం, మనం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి సర్వీసెస్ సెర్చ్ చేస్తాం. మనకి రైట్ ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మనకు కనిపిస్తుంది. మనం ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసాం, లెట్స్ సే అపాచీ అనుకోండి. సో అపాచీ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది ఇన్స్టాల్ అయినట్టు. దెన్ విల్ స్టార్ట్ జనరల్ గా ఒక సర్వీస్ మనం స్టార్ట్ చేయాలన్నా రీస్టార్ట్ చేయాలన్నా సర్వీసెస్ ప్యానల్కి వెళ్తాం, మనం వెళ్ళేసి విండోస్ లో సో విల్ స్టార్ట్ ఆర్ స్టాప్ ఇట్లా చేస్తాం, రైట్. బట్ వాట్ అబౌట్ ఇన్ లైనక్స్ లో, దట్ టు CentOS లో, సో వీ హ్యావ్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ systemctl. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. లైనక్స్ లో కొన్ని కమాండ్స్ కూడా చెప్తున్నాను నేను అందుకే. ఓకే, systemctl స్టేటస్, దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. దెన్ మన సర్వీస్ నేమ్ ఏంటి, అపాచీ, రైట్. బట్ ఇట్స్ ఎ HTTPD బికాస్ ఇట్స్ వెబ్ సర్వర్. మనం ఏదైనా అపాచీ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ సర్వీస్ విత్ HTTPD. HTTPD కూడా లేదంటున్నది.
Okay, HTTPD didn't start. Okay, I have installed HTTPD, and this is the way we can check the service. So we choose the systemctl. This is the syntax of this command. We'll put systemctl status. Systemctl space status space and the service name. మనం ఏమైతే సర్వీస్ చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో స్టేటస్ అది స్టాప్ లో ఉందా, స్టార్ట్ లో ఉందా, లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతుందా అనేది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్ నేమ్. మనకి ఇక్కడ అపాచీ వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, ఆ వెబ్ సర్వర్ యొక్క సర్వీస్ నేమ్ అంటే హెచ్డిటిపిడి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే అప్లికేషన్ లోడెడ్, బట్ ఇక్కడ యాక్టివ్ స్టేటస్ ఏముంది, ఇన్యాక్టివ్ డేటా ఉంది. అంటే మనం స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకా, అది ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉంది, ఇన్యాక్టివ్ మోడ్ లో ఉంది. మనం దాన్ని ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలంటే సేమ్ కమాండ్, ఇక్కడ స్టేటస్ బదులు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద స్టార్ట్. try it slow because the permissions. Okay, now check the status again. ఇప్పుడు యాక్టివ్ స్టేటస్ ఏముంది, యాక్టివ్ అండ్ రన్నింగ్, రైట్? నౌ మై అపాచీ సర్వీస్ ఇస్ రన్నింగ్. సేమ్ మనం విండోస్లో ఏం చేస్తాం, అక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ కొడతాం, అంతే కదా. సేమ్ వే మనం ఇక్కడ ఇట్లా స్టేటస్ ఇక్కడ చూస్తాం. మనం స్టార్ట్ అయితే స్టార్ట్ కొడతాం, స్టేటస్ చూడాలంటే స్టేటస్, రీస్టార్ట్ అయితే సిస్టమ్ సిటిఎల్ రీస్టార్ట్ హెచ్డిటిపిడి. నౌ నేను ఒక అపాచీ వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేశాను. అపాచీ వెబ్ సర్వర్ యొక్క డిఫాల్ట్ పోర్ట్ 80. నౌ లెట్స్ ట్రై టు యాక్సెస్ దిస్. ఇప్పుడు వచ్చిందా మీకు, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, టెస్టింగ్ 1 2 3. దిస్ పేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టెస్ట్ ద ప్రాపర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అపాచీ హెచ్డిటిపి సర్వర్. రైట్ గైస్, అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఒక అప్లికేషన్ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను నా విఎంలో. ఓకే, రియల్ టైంలో కూడా ఇదే ఎట్లా అనుకోండి, ఏదో ఒక అప్లికేషన్ విత్ 80 పోర్ట్తో మనం డెవలపర్స్ మనకు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఇచ్చారు, మనం డిప్లాయ్ చేసాం. ఇప్పుడు దాన్ని టెస్టర్స్ కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు google.com, ఇప్పుడు amazon.com ఆర్ facebook.com కదా, ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఒక విఎంలో ఆర్ ఒక క్లస్టర్లో వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేశారు అప్లికేషన్ విత్ సమ్ స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ 80 అనుకోండి. ఓకే, దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ రూల్స్ ని అలౌ చేయాలి. 80 పోర్ట్తో కానీ, ఒక స్పెసిఫిక్ పోర్ట్తో కానీ వాళ్ళు అలౌ చేయాలి. దాన్ని చేసిన తర్వాత వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఆ విఎంలో హోస్ట్ చేస్తే మనం ఇట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అపాచీ అనేది పోర్ట్ డిఫాల్ట్ 80 అని చెప్పాను కదా, మీరు ఎట్లా రన్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను, లేదా మీ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీరు 80 ఇచ్చినా కూడా నాట్ రాంగ్. ఓకే, నౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ మై అప్లికేషన్, రైట్? ఇది నా అపాచీ అప్లికేషన్, నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా బికాస్ I have enabled 80 as my HTTP port. Let's say నేను దీన్ని డిలీట్ చేద్దాం. సో నా విఎంలో అప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసింది. సో ఐ హావ్ ఇన్స్టాల్డ్ మై ఓన్ అప్లికేషన్ అండ్ కాన్ఫిగర్డ్, రైట్? బట్ ఐ డిడెంట్ అలౌ ద పోర్ట్ 80. నేను ఈ విఎంకి 80 పోర్ట్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, లెట్స్ ట్రై. సో దిస్ ఇస్ ద IP, right? So I'm going to try with the 80 port. ఆల్రెడీ క్యాచ్ ఉంటుంది కాబట్టి okay, let's try again. So what's the IP for that? So this is the IP, right? I can't access, right? So because I didn't allow the port 80,
ఇక్కడ నేను 80ని డిలీట్ చేసా పోర్ట్ని, రైట్? అందుకని ఇట్స్ నాట్ అలౌవింగ్ మీ టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ విత్ 80. So now let's create the security rule again. Right, the port 80 and the name is HTTP. So basically the protocol for this HTTP, sorry, 80 అనేది HTTP protocol, right? You can give any protocol or HTTP protocol, that's not any problem. Okay, just starting. Okay guys, నేను 80 port create చేశాను and I'm just allowing this one, right? Now let's try the same 80 port. So let's refresh it. సో మీరు ఇట్లా ఇచ్చిన ఒకటి అట్లా ఇచ్చిన ఒకటి అని చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ అని చెప్పండి. సో ఇట్స్ క్రియేటెడ్, రైట్? 80. యా, మీరు చూస్తే now I can access my application. ఓకే, లెట్స్ సే రియల్ టైమ్ సినారియో అంటే ఇంకా ఉంటుంది. లెట్స్ సే యూట్యూబ్ గైస్ ఒకసారి ఈ ఐపీని మీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి యాక్సెస్ చేయండి. గైస్ నేను చాట్ లో నా ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాను, పబ్లిక్ ఐపీ ఫర్ మై ఐపీ, సో ఫర్ మై VM. ఓకే, కెన్ యూ యాక్సెస్ దిస్ వన్ ఆన్ యువర్ బ్రౌజర్? అది యాక్సెస్ చేసి మీకు యాక్సెస్ అవుతుందా చెప్పండి ఒకసారి. VM ఓపెన్ చేసి యాక్సెస్ చేయమంటారా సార్? మీ లోకల్ VM అవసరం లేదు. మీ ల్యాప్టాప్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉంటారు కదా, మీ ల్యాప్టాప్ లో ఈ ఐపీ ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన URL HTTP ఐపీ కదా, దాన్ని జస్ట్ హిట్ చేయండి, మీకు అపాచీ యాక్సెస్ అవుతుందా? ఓకే సార్, మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ట్రై చేయండి, నో ప్రాబ్లం. అవుతుంది సార్, అవుతుంది, రైట్? అంటే సేమ్ రియల్ టైంలో ఇట్లానే డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట. లెట్స్ సే మనం google.com కానీ amazon.com కానీ ఫేస్బుక్ అని తీసుకుంటే, దీస్ ఆర్ ద పబ్లిక్ వెబ్సైట్స్, రైట్? పబ్లిక్ వెబ్సైట్స్ లో వాళ్ళు ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారంటే, సో దే అలౌ ఫర్ ఎనీ ఐపీ. అంటే మనం ఏ ఐపీ నుంచి యాక్సెస్ చేసినా ఓకే, మనకి facebook.com కానీ అండ్ google.com ఆర్ ఎల్స్ amazon.com కానీ ఓపెన్ అవ్వాలి, రైట్? బికాస్ దే ఆర్ ద పబ్లిక్ వెబ్సైట్స్. సో లెట్స్ ఇప్పుడు మీకు సేమ్ నేను అట్లానే క్రియేట్ చేశాను.
ఇప్పుడు నా విఎంలో నేను అపాచీ వెబ్ సర్వర్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ని హోస్ట్ చేశాను. ఆ అప్లికేషన్ ని మీరు యాక్సెస్ చేయగలగాలి. ఎందుకంటే నేను ఓపెన్ అవడం టైం పడుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే నేను సో యూ కెన్ అలౌ విత్ 80 పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అని చెప్పాను, రైట్? ఇక్కడ మీరు చూస్తే 80 పోర్ట్ ని సోర్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ అంటే మీరు ఏ మిషన్ నుంచి ట్రై చేసినా ఓకే ఈ అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెస్ అవ్వాలి విత్ పోర్ట్ 80 అని చెప్పాను నేను. అందుకు మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ వీటికి సెక్యూరిటీ రూల్స్ అట్లా డిఫైన్ చేస్తుంటారంటే ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తుంటారు అనమాట. అదే నేను కనుక ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ పెట్టాను అనుకో, లెట్స్ ఓన్లీ నా ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చాను అనుకో, let's say so this is my laptop IP address. Okay, ఏ టైంలో ఏం జరుగుతుంది చూపిస్తున్నాను మీకు. ఓకే, సోర్స్ నా ల్యాప్టాప్ IP అడ్రస్ ఇచ్చాను. ఓకే, స్టిల్ అలవింగ్ ద పోర్ట్ 80. if it is a private website అయ్యండి, so I don't want to allow okay this application from anywhere. నేను ప్రతి చోట నుంచి ఈ అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేసేలాగా అలౌ చేయను. సో ఓన్లీ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఐపీస్ రేంజెస్ మాత్రమే అలౌ చేయాలి అని చెప్పాను అనుకో. ఓకే, లెట్స్ రిఫ్రెష్. ఇప్పుడు యాక్సెస్ అయ్యండి మీరు సేమ్ అదే దాన్ని. సైట్ నాట్ రీచబుల్. నాట్ రీచబుల్ ఎందుకంటే నేను ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఐపీ నుంచి మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి అన్నట్టుగా నేను డిఫైన్ చేశాను. సో అందుకని మీ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి అది యాక్సెస్ అవ్వదు, ఎందుకంటే నేను ఎనీ అని పెట్టలేదు కాబట్టి, సమ్ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ ఇచ్చాను కాబట్టి. సో ఇట్లా మనం జనరల్ గా రియల్ టైంలో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ రేంజెస్ ఇస్తారు, ఐపీ రేంజెస్ ఇవ్వచ్చు. మనకు మన సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసింది కదా, ఈ ఐపీ నుంచి ఈ ఐపీకి మాత్రం యాక్సెస్ అవ్వాలని ఇట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ నా ఐపీ అడ్రస్ పెట్టా కదా సోర్స్ యాక్చువల్గా, ఐపీ అడ్రస్ తీసుకోవాలి. ఐపీ అడ్రస్ ఏంటంటే 192.168. సో మన ఐపీ అడ్రస్ మనం విండోస్ లో అయితే ఐపీ కాన్ఫిగ్ కొడితే మన ఐపీ వస్తుంది. ఇక్కడ IPv4 అనేది మన ఐపీ అడ్రస్ యాక్చువల్గా. ఓకే, నేను అది ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను. Okay, it's not taking my IP. So anyway, so we will define like this అన్నమాట. ఏదైనా ఐపీ రేంజ్ కావాలి, నీ ఐపీ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మనకి. ఓకే, ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ యాక్సెస్ మాత్రమే చేయాలని మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట అట్లా. సో ద వాల్యూ మస్ట్ నాట్ బి ఎంప్టీ. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇట్లా మనం సబ్నెట్ రేంజ్ ఇవ్వచ్చు, లేదా 1 IP
కోలన్ ద సెకండ్ ఐపీ కోలన్ అట్లా మనం మల్టిపుల్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఐపీ అడ్రస్, సర్వీస్ ట్యాగ్, అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, so like this we can define the security rules. సో ఏవిఎం నుంచి మనం SSH ఎనేబుల్ చేయాలనేది కూడా చెప్పవచ్చు అనమాట. యాక్చువల్లీ కదా ఎగ్జాక్ట్ గా నా ఐపీ తీసుకోవట్లేదు. వాట్స్ మై ఐపీ? ఇప్పుడు మీకు నా ఐపీ అడ్రస్ తెలిస్తే మీరు మీ దగ్గర నుంచి కూడా పుట్టి చేయొచ్చు, రైట్? మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సోర్స్ ఎనీ పెట్టాను కాబట్టి. అదే నేను స్పెసిఫిక్ ఐపీ ఇస్తే యూ కెనాట్ లాగిన్ అనమాట. సో నౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ బికాస్ ఐ జస్ట్ చేంజ్ ద రూల్. ఇక్కడ SSH వచ్చేసి నేను ఓన్లీ ఈ మిషన్ నుంచి మాత్రమే కనెక్ట్ అయ్యేలాగా అలౌ చేశాను అనమాట. ఓన్లీ నా మిషన్ నుంచి మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వగలను. అప్పుడు ఒకసారి ఈ ఐపీ అడ్రస్ నువ్వు పుట్టి ద్వారా లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయి. సేమ్ ఐపీ నేను ఇప్పుడు ఇందాక చాట్లో పెట్టాను కదా. జస్ట్ టేక్ దిస్ ఐపీ 52.170.192.16. ఒకసారి పుట్టిది కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయరా. unable to open బికాస్ నేను ఓన్లీ నా పర్టికులర్ ఐపీ నుంచి మాత్రమే, అంటే నా లోకల్ నా ల్యాప్టాప్ ఐపీ నుంచి మాత్రమే ట్రై కనెక్ట్ అవ్వడానికి కనెక్ట్ అవ్వండి. అదర్వైజ్ డోంట్ అలౌ టు కనెక్ట్ త్రూ SSH అని చెప్పాను. అంటే జనరల్ మన లైనక్స్ అనేది SSH ద్వారానే కనెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? త్రూ SSH ప్రోటోకాల్. నేనేం చేశాను, దాన్ని బ్లాక్ చేశాను. ఓన్లీ సోర్స్ నా ఐపీ మాత్రమే ఇచ్చాను. సో నౌ నేను స్టిల్ కమాండ్స్ రన్ చేయగలుగుతున్నాను. ls ఓకే, mkdir mkdir అనేది డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయడం. జస్ట్ లైక్ మనం విండోస్ లో అయితే ఫోల్డర్స్ అంటాం, లైనక్స్ లో అయితే డైరెక్టరీస్ అంటాం. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ స్టిల్. ఎందుకంటే నేను సోర్స్ అనేది ఏం పెట్టాను, నా లోకల్ ల్యాప్టాప్ ఐపీ ఇచ్చాను, రైట్? అదే నేను ఎనీ మీరు ఎనీ పెట్టినప్పుడు మీరు ట్రై చేయాలి, రైట్? నౌ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ యాక్చువల్గా, రైట్? ఒకసారి నేను ఎనీ పెట్టా. లెట్స్ ట్రై, జస్ట్ వెయిట్. వన్స్ ఇట్స్ అప్డేటెడ్, లెట్స్ ట్రై వన్స్ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. ఓకే, మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ కెన్ యూజ్ అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఎనేబుల్ అయింది. లెట్స్ ట్రై నౌ. ఇంకా unable to open connect. Yeah, best just to give some time. Reflect అవడానికి టైం పడవచ్చు అన్నది. Refresh చేద్దాం. Just try now. $52.170.192.16, ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి, యాక్సెస్ అవుతుంది. వస్తుందా? ఓపెన్ అయింది. ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి, లాగిన్ అవ్వండి. యూజర్ నేమ్ అజ్యూర్, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి azure@1234556. కనెక్ట్ అయిందా? సో దట్స్ వే యూ కెన్ డిఫైన్ ద సెక్యూరిటీ రూల్స్ అన్నమాట. సో ఎక్కడి నుంచి లాగిన్ అవ్వాలి, ఎక్కడి నుంచి అవ్వకూడదు, అప్లికేషన్ ఏ పోర్ట్ తో యాక్సెస్ అవ్వాలి, ఏ పోర్ట్ నుంచి అవ్వకూడదు,
ఏ పర్టికులర్ ఐపీ నుంచి యాక్సెస్ అవ్వాలా, ఇట్లా మనం డిఫైన్ చేస్తాం నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారు ఇక్కడ, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక విండోస్ మిషన్ కి లాగిన్ అయినప్పుడు సేమ్ మిషన్ కి వేరే వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడైనా? ఐడియా ఉందా ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక విండోస్ మిషన్ కి లాగిన్ అయ్యావు. ఎగ్జాంపుల్ మీకు రేపు చూపిస్తాను మీకు, అది జస్ట్ ఇప్పుడు థియరిటికల్ గా చెప్తున్నా. ఏమవుతుంది ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసావా? సేమ్ విండోస్ మిషన్ కి నువ్వు లాగిన్ అయ్యావు, తర్వాత నేను లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేసా, ఏమవుతుంది? సో విండోస్ అనేది సింగిల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఓకే, సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక విండోస్ మిషన్ కి లాగిన్ అయ్యావు అనుకో, సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ తో నేను లాగిన్ అయితే నీ సెషన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయ మామూలుగా నువ్వు ఎప్పుడైనా. ఓకే, నీ సెషన్ క్లోజ్ అయిపోయి నాకు ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అదే లైనెక్స్ అనుకో, లైనెక్స్ ఈజ్ అ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద సేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు నువ్వు సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో సేమ్ ఐపీకి కనెక్ట్ అయ్యావా? సేమ్ ఐపీతో కనెక్ట్ అయ్యాను. నేను కూడా సేమ్ ఐపీతో కనెక్ట్ అయ్యాను. ఓకే, ఒకసారి నువ్వు ఎల్ఎస్ కొట్టు, ఎల్ఎస్ జస్ట్ ఎల్ఎస్ అని ట్రై చేయి, ఏమొచ్చింది? వన్ సెకండ్. ఎల్ఎస్ హలో అని వచ్చింది. హలో అని వచ్చింది అంటే ఆ డైరెక్టరీలో ఆ ఫోల్డర్ లో హలే అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉందని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కూడా చేయగలుగుతున్నాను, అంటే ఇద్దరం కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్, రైట్? అంటే లైనక్స్ అనేది మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే నువ్వు సేమ్ యూజర్ తో మల్టిపుల్ యూజర్స్ లాగిన్ అవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ డిఫరెంట్ యూజర్స్ తో కూడా సేమ్ మిషన్ కి లాగిన్ అయ్యి దే కెన్ పర్ఫార్మ్ దేర్ ఓన్ వర్క్. అంటే నీ యూజర్ తో నువ్వు లాగిన్ అవ్వచ్చు, నా యూజర్ తో నేను లాగిన్ అవ్వచ్చు, ప్యారలల్ గా మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అదే విండోస్ అనుకో, నీ యూజర్ తో నువ్వు లాగిన్ అయిన తర్వాత అదే ఐపీ అడ్రస్ తో నేను నా యూజర్ తో లాగిన్ అయినా కూడా, సో ఇట్ విల్ ఏమంటారు దాన్ని, ఇట్ విల్ క్లోజ్ యువర్ సెషన్ అండ్ నాకు కొత్త సెషన్ కి ఇస్తుంది అనమాట. సో నువ్వు నీకు క్లోజ్ అయిపోతుంది, యూ కెనాట్ ఓపెన్ అగైన్. మళ్ళీ నువ్వు ఓపెన్ చేసావు అనుకో, లాగిన్ అవ్వడం ట్రై చేసావు అనుకో, నాకు క్లోజ్ అయిపోయి నీకు ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? అంటే సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, అది ఒకసారి రేపు మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇద్దరం. ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు లైనక్స్ చూపించాను కదా గైస్, మీరు అందరు నేను చెప్పేది ఈవెన్ మోహన్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే, అది రేపు చూపిస్తా మీకు. విండోస్ అనేది సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నా కదా, అది చూపిస్తా ఎట్లా క్లోజ్ అవుతుంది. సరే సార్. యా, ఫర్ టుడేస్ దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ గైస్. ప్రాక్టీస్ చేయండి, క్రియేట్ చేయండి, మల్టిపుల్ పోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయండి, యాక్సెస్ చేయండి. సో ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ పింగ్ మీ. సో ఇవైతే మనకి రియల్ టైమ్ లో ఎవరైనా అడిగితే బ్లాక్ చేయండి ఒక పర్టికులర్ పోర్ట్ అని అంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ us టు నో. యా శ్రీహరి ఏదో అడుగుతున్నావు. ఇది ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సార్, ఇవి ఒక్కొక్క ఓఎస్ కి ఒక్కోలా ఉన్నాయి కదా. ఏ కాన్ఫిగరేషన్స్? ఇప్పుడు అపాచీ తీసుకున్నా, లేదంటే సెంటోఎస్, ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మీరు చేశారు కదా కాన్ఫిగరేషన్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇవి సపరేట్ గా మనం ఒక ఫార్మాట్ ప్రకారం నేర్చుకోవాలా, లేదంటే అన్నిటికీ ఒకేలా ఉంటుంది సార్ ఇది? అన్నిటికీ ఒకటే. సో ఇప్పుడు ఈ అపాచీ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైనా జనరల్ గా మనం చేయం, అప్లికేషన్ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు, డెవలపర్లు డెవలప్ చేస్తారు. దాన్ని మనం హోస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ ని ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయాలంటే లెట్స్ సే ఆల్రెడీ అపాచీ అనేది హోస్ట్ అయ్యింది ఆ ఐపీలో, దాన్ని మనం కూడా అంటే వేరే టీం వచ్చేసి నాకు దీనికి అలౌ చేయండి పర్టికులర్ పోర్ట్ తో అన్నారు అనుకో, నువ్వు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఇట్లా క్రియేట్ చేయగలగాలి అనేది చూపించాను మీకు. మనకు యాజ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా ఒకటి ఎవరైనా వచ్చి అడిగాడు అనుకో, జనరల్ నెట్వర్క్ టీమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇది నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. బట్ లెట్స్ సే మనకి అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు మనల్ని నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయమని అడిగారు అనుకో, సో దిస్ ఇస్ ద వే వీ కెన్ క్రియేట్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్, అపాచీ కాన్ఫిగరేషన్ ఇదంతా మనం చేయమన్నమాట. కాకపోతే మీకు చూపించాలి కాబట్టి నేను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తామనేది చూపిస్తున్నాను అన్నమాట.
బట్ ఇది మనం చేస్తాం. లెట్స్ సే ఎవడైనా రేపు పొద్దున నాకు గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయవా, లేకపోతే అపాచీ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయవా, కాన్ఫిగర్ చేయడం వదిలే జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయమన్నాడు అనుకో, అది నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తావు? రెడీ హ్యాట్ కానీ సెంచువర్స్ అయితే ఎం ప్యాకేజ్ మేనేజర్ వాడతారని చెప్పారు కదా, ఆ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ యూజ్ చేసి లెట్స్ సే గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి నేను. సో ఎం ఇన్స్టాల్ గిట్ అని ఇన్స్టాల్ చేసి వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను అన్నమాట. సో ఐ హావ్ ఇన్స్టాల్డ్ గిట్ ప్లీజ్ చెక్ అని చెప్తాను అట్లా. అదే ubuntu అనుకోండి, apt-get అంటే ఎం ప్లేస్ లో apt-get వాడతాం. అట్లా కమాండ్ సింటాక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ లైనక్స్ మొత్తం అనేది అట్లా. అందుకే మీకు జస్ట్ మీ హై లెవెల్లో మీకు జనరల్ గా లైనక్స్ గురించి కూడా ఐడియా ఉండదు కాబట్టి మీకు కొన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ చెప్తున్నాను అనమాట. ఒక ప్యాకేజ్ ని ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, లేదా ఒక సర్వీస్ ని ఎట్లా చూస్తాం అనేది ఎందుకు చూపించండి. ఓకే, మాక్సిమం లైనక్స్ తో అంత ఐడియా ఉండదు, అందుకే చూపించాను అనమాట. రైట్, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ కమాండ్స్ కూడా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లైక్ మన విండోస్ లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్ అని కొడతాం. అది లైనక్స్ అనుకో mkdir అంటే మేక్ డైరెక్టరీ అని. విండోస్ లో ఫోల్డర్ అంటాం, లైనక్స్ లో డైరెక్టరీస్ అంటాం. సేమ్ పర్పస్ సేమ్, అది ఫోల్డర్ ఇది ఫోల్డర్, కానీ టెక్నికల్ గా ఇక్కడ డైరెక్టరీస్ అంటాం, అక్కడ ఫోల్డర్స్ అంటాం. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? అక్కడైతే సింపుల్ గా రైట్ క్లిక్ చేసి, అది GUI కాబట్టి న్యూకి వెళ్తాం, ఫోల్డర్ క్లిక్ చేస్తాం, న్యూ నేమ్ ఇస్తాం. అదే లైనక్స్ అనుకో యూ కెన్ సింప్లీ యూజ్ mkdir. అట్లా స్పెసిఫిక్ కమాండ్స్ ఉంటాయి ప్రతి దానికి. ఓకే, అట్లా అన్నమాట. సో బేసిక్ కమాండ్స్ కూడా నేను అప్పుడప్పుడు మనం లైనక్స్ ఎట్లా కనెక్ట్ అయినప్పుడు బేసిక్ కమాండ్స్ కూడా చెప్తా ఉంటాం, మీరు నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం విండోస్ లో ఒక ఫోల్డర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి లోపల చూడాలి, ఆ ఫోటోస్ ఆర్ సంథింగ్, ఎట్లా చూస్తావు? ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది మొత్తం, రైట్? అదే లైనక్స్ లో అనుకో ls కమాండ్, ls అంటే లిస్ట్ ఫైల్స్ అని. ఓకే, ఒక ఫోల్డర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో నాకు మొత్తం లిస్ట్ చేయాలంటే ls వాడతాం. అట్లా అట్లా స్పెసిఫిక్ కమాండ్స్ ఉంటాయి ప్రతి దానికి. ఓకే సార్, అదే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్, అది ఆ కాన్ఫిగరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. అది వదిలేయండి, అది మీకు ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ కోసం నేను లైనక్స్ లో కొన్ని కమాండ్స్ చెప్తాను. బట్ ఈ అజూర్ దాంట్లో మీరు అది అవసరం. బట్ లైనక్స్ కమాండ్స్ కనుక నేర్చుకుంటే మీరు, అంటే నేను ఏమైతే చూపిస్తున్నానో కొంచెం బేసిక్ కమాండ్స్ తెలిస్తే యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ అన్నమాట. అది ఆ లైనక్స్ కమాండ్స్ అనేది నేను చెప్పాను కదా లాస్ట్ లో మీకు కొన్ని బేసిక్స్ నేర్పిస్తాను అజూర్ తో కాకుండా అని. సో డెఫినెట్ గా అక్కడ మీకు కొన్ని కమాండ్స్, బేసిక్ కమాండ్స్ ఏమైనా కావాలో చూపిస్తాను, మీకు అర్థమైపోతుంది లైనక్స్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తామని. డోంట్ వరీ. అది గైస్, సో ఈ రోజు చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఏమన్నా ఉంటే మళ్ళీ రేపు చూద్దాం. ఓకే ఓకే గైస్, మరి సీ యు టుమారో.